Scrittori in città vi dà il benvenuto ed è lieta di presentare Donne di mondo, donne nel mondo. Joni Seager ci introduce alla più aggiornata e accurata analisi di come vivono le donne qui e ovunque altrove e mette in fila le informazioni perché siano chiare come i desideri di cambiamento delle donne nel mondo. Dal numero di figli all'accesso alla contraccezione, dalla salute femminile al mondo del lavoro, dall'istruzione delle ragazze all'alfabetizzazione informatica, fino alla presenza di donne negli organi di potere. Per parlare di donne, con qualcosa da discutere e dati su cui riflettere. Con lei, Chiara Codecà. Incontro realizzato in collaborazione con Laboratorio Donna. Buon incontro! Benvenuti, eccoci qui, grazie Scrittori in città per l'occasione, sono contentissima di essere qui con Joni Seager. Thank you, Joni, for being here with us. Thank you for inviting me, it's a great honor. We are so lucky to have you. 1 hour will be too short, but we'll make do. We will. Allora, Joni sa già che io, Chiara Codecà, sono contenta di essere la vostra ospite stasera, ma soprattutto sarò qui in veste di traduttrice per Joni, quindi continuerò a fare avanti e indietro tra l'italiano e l'inglese, cercando di lasciare più spazio possibile a lei perché interagisca direttamente con voi. Quindi se avete domande, curiosità, o se ascoltandoci chiacchierare all'inizio vi verranno in mente domande e curiosità, fatele pure, scrivetele nella chat, scrivetele nei commenti e arriveranno anche a noi e avremo modo di far rispondere, di proporle a Joni. Sorry, Joni, I was just introducing the event and telling to all of those who are watching us now that they can interact directly with you, asking their questions in the comments, and I see the comments and I make sure that I relate the questions to you. Also, if you don't mind, I'm going to take a moment to introduce you and your work, and then I'll switch back to English, and I'll start with the first question, and we'll get the conversation going. Okay, thank you. Allora, molto velocemente volevo presentare Joni Seager per chi non conoscesse ancora il suo lavoro. È un geografa femminista, è stata preside della facoltà di studi ambientali della York University a Toronto, insegna alla Bentley University adesso a Boston, è una scrittrice, ma soprattutto si occupa di politiche ambientali, di politiche relative al femminismo e al cambiamento climatico. È ancora tutt'oggi consulente delle Nazioni Unite proprio per quanto riguarda le progetti di politica di genere e progetti di politica ambientale. E su questi argomenti autrice di numerosi testi, uno dei quali è questo meraviglioso Atlante delle donne, che siamo qui a presentare oggi, di cui chiacchiereremo, arrivato ormai in inglese a quinta o sesta edizione ed è pubblicato finalmente in italiano da Ad Editore, che ringrazio perché credo che sia un libro necessario ed estremamente utile per chiunque, uomini e donne, oggi nel nostro paese. Joni was just introducing your work very briefly. You work as a professor at the university. You're still working at Bentley now, Yes, I am. You? Yes. Okay. And you're working for the United Nations about gender and climate change. And we'll tackle both issues during our time together. I also shown everyone the Italian cover of the book. And I have the English cover of the book. I somehow couldn't find my Italian copy, but we have our books here, so. È felice di mostrarci la sua copia originale inglese, purtroppo ha detto non riuscivo a trovare quell'italiano, scusate, ma ne abbiamo, so one each is fine, I think, as long as you have the English one, it's okay. And I was just saying to everyone that I'm very grateful that Ad Editore published this in Italian, because this is a much needed book today in Italy, in my opinion. So we're happy to have it at our disposal. And that's where I'd like to start with the first question for you. So, very briefly, this is a beautiful and a striking tool to have at one's disposal to try to understand the position of women today in the world, their rights and the lack of rights, their
their experiences, the truth of the status of women worldwide, and the diversity of their experiences, I would say. So, if we can start at the very beginning, at the very opening of the book, you tell us that this is not just an atlas about women, but it is a feminist remapping of the world. What do you mean by that? And if I can expand on that, how did you get the idea of writing this book? Oh, those are two very big questions. So let's start with the first, but let me translate that in Italian very briefly. Yes, yes. Le ho chiesto come prima domanda, le ho chiesto all'inizio, le ho chiesto come è partita, perché chi di voi ha il libro lo saprà, chi di voi avrà il libro lo scoprirà, ma all'inizio, nell'introduzione, lei apre con queste parole. Questo non è solo un Atlante del femminile, questa è una rimappatura femminista del mondo, attraverso una lente che permette di guardare per davvero il modo in cui le donne vivono. E le ho chiesto come mai l'ha descritto in questo modo. E there you are. Well, to the first question about what I mean by a feminist remapping, first of all, I would just say that by putting women's lives at the center, that in itself is a feminist act, because so many books, not just atlases, universalize and say, you know, households' relationships to health, or social relationships of housing, or in the United States particularly, we might talk about social relationships to the healthcare system. And what we know is that those things are actually different for people in different classes and different races and ethnicities, and for men and for women. And so my hope is that by putting women kind of front and center, that we will look at all of those large structures through a different lens. Thank you. Allora, ha detto che questa rimappatura femminista si può descrivere così, cioè semplicemente l'atto di mettere le donne al centro della narrazione che le riguarda, che le descrive, è di per sé un atto femminista, perché normalmente si pecca di quello che è chiamato universalismo, cioè di una definizione troppo generica, troppo universale, che racchiude appunto uomini e donne quando si parla delle relazioni sociali relativamente ai bisogni sanitari di un paese, la struttura sanitaria, il sistema sanitario di un paese, piuttosto che il sistema del housing. Lei ha citato questo termine, cioè di relazioni con l'ambiente, con chi possiede case, chi non le possiede. Si tende a parlare genericamente di persone, quando in realtà sappiamo che le esperienze di uomini e donne, per non parlare poi di minoranze etniche, sono all'interno dei due sottogruppi, sono profondamente diversi. Quindi rimettere le donne al centro significa spostare la prospettiva. Thank you. Can I add something, Chiara? That absolutely. If you want to break it down in more pieces, you can go on as long as you like. Thank you. Yes, I think that mapping, I mean, I am a geographer, so mapping is in some ways a natural thing for me to do. Even just doodling on a piece of paper, I often map things. But mapping is a particularly important feminist intervention because on a single page, you can see both similarities and differences in women's lives around the world. So there are some similarities, for example, in the fact that women almost everywhere in the world do the unpaid labor of society and the caring labor of society. And there are differences among women in the world in access to work and access to reproductive rights and access to power. So putting a topic on a map simultaneously engages our curiosity, or should engage our curiosity, about similarities and differences. Thank you. Allora, ha aggiunto che mappare, lei si autodefinisce geografa femminista, le chiederò come mai ha usato questa definizione più volte, anche in altre interviste, ma mappare a lei viene facile, perché appunto è una geografa, quindi mettere su una mappa, codificare in questo modo è una cosa che fa normalmente, ma l'ha definito un intervento profondamente femminista già di per sé quando si tratta di registrare su mappe
il ruolo e l'esperienza delle donne nel mondo, perché così salta immediatamente all'occhio sia le disparità, le differenze, sia le similitudini. Possiamo vedere come vengono suddivisi i lavori di cura, i lavori non pagati che vengono di solito riservati alle donne, mentre dall'altra parte possiamo simultaneamente vedere chi ha accesso o no a strumenti per avere controllo della propria vita sessuale piuttosto che per la programmazione di una maternità. Quindi la mappa è immediata e immediatamente comprensibile. That brings to mind the fact that, yes, I'd love to share just a couple of examples of your beautiful maps. And fatemi condividere un paio di questi. There are so many examples, so sorry. Well, I would start like this. That's a striking data. Come vedete, queste infografiche, di cui vorrei mostrarvi degli esempi più chiari, ma li trovate online. Great. Yeah. Sono estremamente chiari, semplici, espliciti. They're so simple, so clear, and so engaging as well. These infographics are really, really cool, for lack of a better word, and also very clear and very striking in the data that show us. And one of the data that really stuck with me is that 520 millions women cannot read this book. 520 milioni di donne nel mondo non possono leggere questo libro in questo momento, perché non hanno accesso neppure all'educazione più elementare. That's one example of the things we could talk about. But yes, getting to my second question, how did you get, you've described yourself even now as a feminist geographer. Why is that? And again, how did you get the idea of this book? Well, feminist geography, let me start again. Social geographers, as opposed to physical geographers, but social geographers really look at the nature of social relations to environments, both human-made environments such as cities and so-called natural environments. And as a feminist, one of the things that's inescapably apparent is that, as a generalization, men and women have different relationships to all of those environments. And those environments both reflect and shape gender norms. For example, about public space, private space, home, work, safety in the city. I'll just stop there so you have a chance to translate before I go on. Thank you, that's fascinating. Le ho chiesto appunto perché si definisce una geografa femminista. La risposta è stata che si definisce, è una geografa che si occupa di studi sociali, della relazione più che di studi geografici fisici. Si occupa della relazione tra la geografia e gli ambienti di due tipi, gli ambienti naturali e gli ambienti umanizzati, urbanizzati, creati dall'uomo, in cui l'uomo sviluppa la propria società e si muove. Ecco, entrambi queste due tipologie di ambienti riflettono e cambiano i ruoli delle donne e degli uomini del mondo, che non si relazionano con nessuno di questi due ambienti nello stesso modo. So, to carry the story forward of the origin story of this book is now its 5th edition. I started this atlas with a friend when I was a graduate student in geography in the late 1980s. And we, both of us geography graduate students, both feminists, we were frankly very annoyed by the absence of women in our academic field. Feminism was introduced into universities and academic life in the humanities first, in English and in history. And geography was pretty slow. And so my friend and colleague and I were very frustrated that in the confines of our academic work, women were invisible and feminist ideas had not taken hold. And I'll now make it very short.
we got in touch with a British publisher who had done a very successful political atlas. And we said, how about a women's atlas? And they were eager to have us do it. And so it was, we came together, and in 1986, the first women's atlas was published. And now it looks quite different from the first edition, but that's why it came out of our feminist frustration with the invisibility of women. So the first one you said was 1986, did I get that right? Yeah. Okay. So wow. 30 years ago. Quite a journey. Ok. Allora, le ho chiesto, anzi, ha continuato la sua risposta aggiungendo l'origine di questo libro, parlando dell'origine di questo libro, dicendoci che in effetti quando lei stava studiando negli anni '80 con un'amica, una collega con cui poi ha scritto questo libro, la sua prima edizione, la quinta, come ha accennato ora, come accennavo io all'inizio, erano frustrate entrambe a vedere che di questi dati non si parlava, queste informazioni non c'erano, ma soprattutto erano frustrate nel vedere che nel loro ambito accademico, quello che stavano studiando relativo appunto alla geografia, non c'erano molte altre donne. Le donne hanno cominciato a inserirsi, risposta Joni, nella società accademica, negli studi universitari a partire dalle materie umanistiche. Il resto è arrivato dopo. E questa frustrazione l'hanno risolta facendo che cosa? Rivolgendosi poi a persone che conoscevano, che aveva già sviluppato un Atlante, un atlas più politico su un altro argomento, e hanno colto l'occasione di proporre uno dedicato alle donne. E così nel 1986, più di 30 anni fa, è uscita la prima edizione. Changed since then. Sorry, let me rephrase that. When it comes to updating this book, and I suppose you'll keep on updating it, did you expect so much to change, or did you expect so much to stay the same if it has? Allora sono passati più di 30 anni, molte cose saranno cambiate in questa nuova edizione, molte altre saranno rimaste uguali, forse. Mi chiedo cosa ne pensi. Well, in many ways, what I find is that the large structures of power in societies don't change very quickly. So the individual data point may change. But, for example, you had opened up to the literacy map. I can find it quickly. I'll show it. Here we go. This one about women's literacy and illiteracy. And one of the really good news stories in the last 25, 30 years has been a dramatic increase in girls' enrollment in schools. So that's like, yes, that has changed. And so that's very good news. There's been a lot of pressure on governments to make school accessible to girls and to bring girls into school. However, it is still the case that in times of hardship, so economic hardship, environmental hardship, that girls will be the first ones to be pulled out of school. So girls are now in school more everywhere in the world, but their position there is still more tenuous because it is still seen to be less important to educate girls than to educate boys. In most places, there are some interesting places where it's the reverse, but as a generalization, that's the case. Thank you. Dunque, cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale? Ha iniziato a rispondere dicendo che le strutture di potere non cambiano molto in fretta. È la prima considerazione che le viene da condividere relativamente a quanto è rimasto simile nel corso di questi 30 anni. In realtà però alcune cose sono cambiate. Ha usato l'esempio che ho usato io prima della scolarizzazione delle donne. Ecco, rispetto all'86 molte più ragazze oggi, bambine e ragazze, vanno a scuola. Di contro,
in occasione di difficoltà, di periodi difficili che siano dovute a cause ambientali o politiche ed economiche, le ragazze rispetto ai ragazzi, alla controparte maschile, sono le prime che vengono tolte da scuola, perché vengono considerate tendenzialmente più sacrificabili. La loro istruzione è meno importante dell'istruzione di un maschio, salvo poche eccezioni. So, la cosa positiva è che vanno a scuola di più, la cosa negativa è che purtroppo rischiano di venirne tolti facilmente. Joni, was it a struggle to get the data disaggregated by gender? Because I couldn't help but wonder when I was looking at this, that must have been a feat in itself. Yes, in a word, yes, very difficult. Ti ho chiesto se è stato difficile recuperare questo... Yes. But here's what's changed, that feminist curiosity and women's activism has pushed the large international agencies, such as the World Bank or the World Health Organization or UNESCO, all of the big information collecting agencies. Feminist curiosity and women's activism has pushed those agencies now to include much more gender disaggregated data. So compared with 20, let alone 30 years ago, it's much easier now because those big organizations systematically collect information about women and men more routinely. But, and I'll wait for you to translate before I get to the but. Ok, thank you. Le ho chiesto se è stato difficile recuperare queste informazioni, cioè trovare i dati, perché vi assicuro, se non avete avuto di vedere questo libro, in quantità di dati che si trovano all'interno, assumendo quanti fossero appunto separati, quindi no, non è stato facile per niente, ma che per fortuna rispetto a 30 anni fa istituzioni come la World Bank e l'UNESCO, per esempio, grazie da una parte alla curiosità femminile e dall'altra parte all'attivismo delle lotte femministe, delle attiviste femministe, oggi raccolgono molto più informazioni, molte più cifre, molti più dati, divisi appunto per genere, cosa che semplifica la vita se non altro nelle edizioni recenti di questo libro. C'è un però, arriviamo col però. So, But it's still fairly narrow channels of information. So, for example, it's relatively easy, in fact, it's very easy to get information on the average number of children that a woman has. I mean, that's kind of a classic, kind of fixed set of data that many international agencies collect. How many children, on average, does a woman have in different countries? Great. But try to find information about women's access to reproductive rights or women's access to abortion. And it's much more difficult to get that information. And then there's another layer of difficulty. Let's say we can find a systematic review of abortion laws, country by country. But we know that whatever the legal status may be of abortion, that doesn't necessarily define women's access to abortion. One of the things that constrains women's access to abortion is that in many, many, many countries, women have to have their husband's permission for an abortion. So try to find that information, like where, in which countries a woman needs her husband's permission to have an abortion. Almost impossible. You have to do what I call artisanal information collecting, because no large entity collects that information. So there's like kind of the normal level, then there's the rights level, and then there's the access level, totally different relationships to the data. Thank you, Joni. Aggiunto questo, c'era un però appunto alla fine della prima metà della sua risposta. Il però è stato che comunque, anche se adesso questi grandi istituti, grandi istituzioni raccolgono più dati
separandoli appunto per genere, sempre per tutti i dati. Il problema è che ci sono dei canali preferenziali, sono canali molto verticali, il termine che ho utilizzato. Quindi, se si vuole sapere quanti figli per donna ha una donna in certi top paesi del mondo, è molto facile accedere a queste informazioni. Ci sono appunto istituzioni che con i mezzi propri e consoni riescono a raccoglierla in modo puntuale. Se si vuole sapere quante donne hanno accesso all'aborto, è diverso. Non tutti questi dati vengono raccolti, non tutte le istituzioni le raccolgono. Inoltre, anche una volta capito quali paesi consentono l'aborto legalmente alle donne, se si vuole sapere, ok, ma al di là della legge, perché un conto sono le leggi, un altro, ha detto Joni, è riuscire ad accedere al servizio, a quella possibilità di scelta, no? Quanti sono i paesi, per esempio, in cui l'aborto è utilizzabile, accessibile solo dietro permesso scritto del marito? Ecco, ha detto, è difficilissimo riuscire ad avere questo tipo di informazioni. Lì devi andare a vedere praticamente nel dettaglio, caso per caso. E ci sono questi tre livelli, uno più accessibile e organizzato, e via via sempre meno organizzato da queste grosse istituzioni che lasciano passare una serie di dati senza andare a vederli, senza andare a raccoglierli. If I may, following that, do you think this different level of data gathering, the type of data that is not gathered by gender by these big institutions and entities, it's not incidental, I suppose, or is it? Okay. No, I would say I think that's a very important point. Is that there are overarching agendas that are often invisible that drive international data. So, for example, it's so much easier to get what I call productionist information. So, women in the waged workforce, women and men in the waged workforce, or reproductionist information, number of children a woman has. But when it comes to power relations or control over women's bodies, we still have a long way to go. It's still only women's organizations and individual researchers who are collecting that kind of information. Ho aggiunto una domanda perché la risposta di prima me l'ha fatta venire in mente all'istante, cioè se queste istituzioni in giro per il mondo raccolgono alcuni dati ma non altri, alcune informazioni ma non altre, la tipologia dell'informazione che non viene raccolta è casuale? Cioè sarà un caso se certe cose non vengono, no, appunto vengono lasciate sfuggire un po' come acqua nella sabbia, non vengono raccolte? E la risposta è di no, perché c'è un'attitudine generale che fa sì che tutto ciò che è dato produttivo, legato per esempio al mondo del lavoro, l'incidenza delle donne nel lavoro, in quali lavori piuttosto che altri, venga registrato con molta più facilità di tutti quei dati che invece riguardano l'uso dell'accesso al potere. L'accesso al potere e di fatto l'indipendenza poi femminile. Thank you. Joni, while you were working at the book or during your research, was there any particular information that you found bewildering when you looked at the data that stuck with you? Well, that's a really interesting question. Bewildering information. I think some of the information on violence against women is bewildering because there's very little consistency in collecting that information. So, for example, police departments everywhere in the world, well, many police departments don't collect or don't make public that information, but when they do, it's collected through very different lenses. This is going to sound very gruesome, but there's some information on number of women killed a year. There's information about gender relations in households that might lead to violence. There's information about women who seek refuge in a shelter. But it's very hard to put together
kind of a large, a consistent view of it. And in some ways, that's fine. You know, we can deal with inconsistency. And so, for example, I'd like to actually just show you the murder map, or perhaps you could translate that, what I just said, and I'll look for this map and then I'll conclude. Thank you, I will. Le ho chiesto una cosa, se c'è, che tra l'altro si sposa con la prima domanda che abbiamo ricevuto, perché le ho chiesto se tra i dati che ha raccolto c'era qualcosa che ha trovato completamente stupefacente, inaspettato, quando se l'è trovato davanti. E lei ha risposto sì, per esempio i dati relativi alla violenza, perché la violenza contro le donne, perché è molto difficile trovare una collezione di dati, una raccolta di dati sufficientemente ampia ed esaustiva. Per esempio, adesso continuerà la sua risposta, nella tipologia di informazioni raccolte dalle forze di polizia non si riesce mai ad avere un quadro completo. Si vedono solo alcuni aspetti dettagliati, ma non tutto il quadro. So let me just show you this map of the murder of women, which I think is visually one of the most compelling maps in the book. Just visually, the designers did it so effectively. But if you look, and I know you can't see, but I'm just showing you, if you look, we do not have a map of the murder of women. What we do is we have a map in which we put specific bits of information that we have. So in Mexico, we know this, and in Russia, we know that, and in Scotland, we know this. So we have no complete data set, but lots of little bits of information. There we have it, right? Lots of little bits of information. And what that signals to us as researchers, but to readers, is this is an important topic. It's an important topic about which we know only a few things, but the few things that we know are really important to look at. And also by noticing what we have and what we don't have, it may stimulate more better reporting on that particular topic, on murder of women. Thank you. Ci ha mostrato queste immagini che nel libro, nell'edizione italiana, è anticipato dal titolo Femminicidio, che si spiega da solo, e che raccoglie, come ha descritto Joni, piccoli pezzi di informazione, perché non riusciamo ad avere, a causa del fatto che le informazioni sulla violenza contro le donne non sono raccolte in maniera sistematica e sufficientemente ampia, riusciamo ad avere piccoli scampoli di informazioni, dati singoli qua e là, rilevanti, che possiamo inserire all'interno di una mappa più grande, ma non riusciamo ad avere una mappa grande completa. E così ecco che abbiamo alcuni dati che io ho trovato assolutamente orripilanti e stupefacenti, ma che è importante poter leggere. Quindi anche Joni nella sua risposta ha detto: questo è un argomento su cui dobbiamo insistere, perché è un aspetto importante di queste ricerche, su cui dobbiamo riuscire ad avere un quadro completo, il più possibile. Yes, I did found some of the data around here, like astonishing us. Joni, I do have some questions left, but there are people following us who'd like to talk to you directly, and they do have questions for you. The first one I'd like to ask you is this, e la faccio prima in italiano e poi in inglese. Stiamo cominciando a ricevere le vostre domande e voglio farle direttamente a Joni. Allora, c'è chi chiede: nella nostra società occidentale quali pensa che siano le sfide più urgenti per la lotta femminista? So, Joni, in the Western European society, Western society, what do you think are the most important challenges ahead for feminism and for someone fighting for equality? I would say that making visible, and I would say two things: making visible and therefore being able to fight against
the astonishing levels of violence against women and girls is critically important. So the Me Too movement, which I think is a very powerful movement, just opened the door a little bit. And I think it has allowed more light into this topic on the astonishing violence, levels of violence everywhere in the world against women, just because they're women. It's not violence in a kind of collateral or secondary way. Women are targeted for violence because they are women. And I think that's one of the most challenging agendas. I have a second agenda, but we'll do that one first. Ok. Allora, risposto che sicuramente la cosa più importante a cui bisogna fare attenzione adesso è fare luce e rendere visibile, soprattutto, la straordinaria violenza a cui le donne nel mondo sono sottoposte. Perché, torniamo alla risposta di prima, non è abbastanza visibile, perché non c'è abbastanza informazione in merito. Movimenti come il Me Too, che ho citato, hanno iniziato a fare un po' di luce e sono un buon punto di partenza. Bisogna continuare a insistere, perché senza far luce su questo sarà difficile fare altro. Questo è il primo punto all'ordine del giorno per me. Ci sono altre cose, ce n'è un altro che voglio portare avanti, adesso vi chiedo qual è, ma questo viene prima. The second one, what would that be if you like to share it with us? The second one, I would say, is to recognize that women's rights are always under pressure. And in many, many places, we see rights being rolled back. So in the US, in the last 4 years, in Poland, we see people on the streets, women on the streets, trying to hold on to their rights and push open more rights. So in general, the recognition that women's rights are often fragile, and particularly reproductive rights. I think if women don't have the right to control their bodies and their reproduction, then all other rights are much more difficult to claim. Thank you. Vi ho chiesto qual era la seconda cosa, appunto, oltre a rendere più visibile la vera quantità di violenza che le donne subiscono in tutto il mondo. La seconda cosa, il secondo punto a cui vorrebbe dedicarsi è semplicemente fare luce sul fatto che i diritti delle donne sono fragili e possono spesso e facilmente essere tolti. Abbiamo visto, lei ha fatto l'esempio, abbiamo visto in America negli ultimi 4 anni, si è andati indietro, non in avanti sui diritti delle donne. Abbiamo visto in Polonia recentemente le donne in strada manifestare per avere i propri diritti, in particolare i diritti riproduttivi, i diritti legati al controllo del proprio corpo, sono i primi che vengono, i più importanti che vengono tolti. Se non riusciamo a fare attenzione a questi, non riusciremo ad averne altri. Sarà difficile riuscire a mantenere altri diritti senza che ci vengano tolti. There is a lighter question from the audience. Someone is asking if you can tell us what's the cultural origin, I suppose I translate, of the mansplaining phenomenon, and why? Why? Sorry, why? Oh, I wish I have a cartoon. I wish I could show it on the screen, but I can't. I mean, I think, although it's a very funny question, and we all get much fun about pointing out mansplaining, but I think that the mansplaining that we all encounter in our everyday lives actually is rooted in the presumption that men claim knowledge even if they don't have that knowledge. They assume that they have more knowledge and more rationality than women, even on topics on which they know very little. And I think that assumption holds back women in all kinds of professional settings, as well as personal settings. I mean, on the personal level, it's can be funny and irritating and annoying.
and great material for jokes, but it actually has a very serious root and effect. Thank you. La domanda è divertente, infatti se avete visto ho iniziato ridendo a rispondere, però va presa anche sul serio, perché è vero che noi facciamo, ha detto lei ora, ridiamo sopra un po' a questo fenomeno del mansplaining, che per chi non lo sa, ma secondo me lo sappiamo quasi tutti ormai, è quello per cui un uomo tende a spiegare a una donna anche cose che la donna sa già e tendenzialmente sa meglio di lui. Ma ha un'origine legata all'abitudine tipicamente maschile, diceva Joni, dell'uomo di porsi come se avesse delle conoscenze che non ha. E questo ha delle conseguenze importanti e anche serie, perché tende a fare cosa? A escludere da certi meccanismi di potere le donne, perché assume determinati comportamenti, ma finge di avere appunto delle competenze, delle informazioni che non sono sue. Il risultato è che le donne rimangono escluse, perché vengono lasciate in secondo piano come se loro non le sapessero. Quindi ha un'origine lunga nel passato, ma soprattutto un effetto importante per la nostra società. Dobbiamo farci attenzione. Can I just add to that and say, I think it reflects an assumption about who can claim expertise, even in the absence of actual expertise. The assumption of claiming expertise, sometimes on the basis of very little ground, and that is much more of a male privilege than a female privilege in pretty much every society. So agree with you. Sorry. I'm fangirling over here and translating that. Ha aggiunto questo elemento, ha aggiunto la risposta del fatto che l'abitudine di porsi e di proporsi come esperti, di dichiararsi esperti di qualcosa in cui non lo si è in effetti un'abitudine, un uso, una consuetudine, usate il termine che volete, prevalentemente maschile, profondamente maschile. E ha delle conseguenze sulla società, quindi come tale va presa sul serio. On that note, there was one question I wanted to ask you. Let's see if I find the page immediately, hopefully. So let me say this in Italian very briefly. Questa pagina che vi mostro ora mostra le differenze, la percentuale di diplomi di lauree in informatica conferiti a donne negli Stati Uniti. Ci racconta, e soprattutto ci mostra i dati che lo fanno meglio, ce lo raccontano meglio di mie parole, che dopo un inizio in cui le donne si laureavano molto poco in informatica, la curva è andata migliorando, ma a un certo punto in poi ha iniziato a essere in controtendenza. E voglio chiederle come mai oggi ci sono così poche donne laureate e attive all'interno di questi settori. Sorry, Joni, was showing people the page about the huge gender gap when it comes to computer science. Right. A field that, I know you send your book. A field that overall today is dominated by men, or almost dominated by men. Yeah. I know for a fact that there are women trying to get young girls and children interested in these studies. Yep. But again, it's a field that from a very early age, is very much gendered. Why is that, and what are the consequences in this day and age? Yeah, well, I mean, I think this is a really interesting and important topic. And of course, I should say, I love doing this atlas more because I raise questions than I have answers. So in many ways, my goal in this book is to turn it back to the audience and the readership and say, I have helped to make a puzzle visible. What do you think explains the puzzle? Now, I do have something to say about it, but perhaps just translate that, Chiara, and then I'll come back to it. Ok, thank you. Allora, ha detto che una delle cose che le piace del suo lavoro, uno dei motivi per cui è felice di aver realizzato questa Atlante delle donne è che è vero che ci pone delle domande e che lei ha le risposte a queste domande, ma che le permette anche di mostrarci delle mappe come se fossero un puzzle
dicendoci: qui ci sono tutti i pezzi del puzzle, quali informazioni puoi dedurne? Tu quali conclusioni puoi trarre? Well, I mean, I think when it comes to most technical areas, the presumption is that the kind of the classic gender norm is that boys and men are better at technical things than are girls and women. And it's not entirely clear to me how we got to this point in our societies, but that's one of the bedrock assumptions, whether you're talking about car mechanics or physics or computer science. There's a overwhelming norm that boys are better at it than girls, and therefore they're given the skills and the tools and the opportunities in ways that girls and women aren't. Ok. Allora, risposta dicendo che nella nostra società oggi sembra esserci l'assunto quasi dato per scontato che i maschi siano tendenzialmente più bravi delle ragazze, delle donne, nelle materie tecniche. Ha detto: non mi è esattamente chiaro da dove arrivi questo pregiudizio di partenza, ma c'è ed è estremamente condiviso e ampio. Ecco perché in campi come l'informatica o la fisica o la meccanica la norma è che vengano considerati più portati, o meglio, e quindi ricevono anche più opportunità e hanno più occasioni di studiarle. And can I just say one more thing? And what we find increasingly, and on this page of the two-page spread, what we find is that many women's contributions to these fields are hidden or lost. So in the United States, for example, there was a book and a movie called Hidden Figures, which I don't know if it came to Italy or made an impact, but in the United States it did, which revealed that many of the mathematicians who did the work that enabled the first American space flights and the trip to the moon were women literally doing calculations on chalkboards. And many of them were African American women. And that history had been erased. And we think of the space effort and the geniuses behind the space effort as white and male. It turns out they were African American and female. And that history got completely lost until it was resurrected a few years ago. Ci ha mostrato come nella seconda pagina di quel capitolo in effetti si parla del fatto che all'inizio dell'epoca informatica molte più donne si dedicavano ai computer, all'informatica di quanto oggi possiamo immaginare, e molte di loro sono state parte della storia dell'informatica ad altissimo livello. Lei ha citato il film Hidden Figures, che è stato tradotto con il diritto di contare in italiano. È un film che racconta di come molte delle persone che hanno lavorato ai calcoli per i primi viaggi spaziali della NASA non solo erano donne, ma erano donne di colore. E quella storia, la storia che le include, no? Il loro posto nella storia è stato completamente cancellato, sradicato, finché non è arrivato qualcuno, in questo caso un libro di cui poi è tratto il film, che le ha reinserite al posto che spetta loro di diritto. Thank you. Thank you, Joni. Sorry, but it's a $1 million question, I think, but in your opinion, how should be watchful? Because what's the best way for all of us for women and men as well, to be watchful about rights that might be taken away, about what we'd like to change in society? Well, I think one of the things that it's a big task for all of us, but to be alert to even small changes. I don't want to go into the American recent electoral politics, except to say that what we all learned in this last election is that what happens at very local levels often makes very big differences. So I think that while a lot of feminist activism has been
on a big stage and big themes and national and international coalitions, it's also really important for all of us to be attentive to what's going on in our everyday lives, and including inside households, and to challenge sexism and damaging gender norms that are damaging to men and boys too, even in our own private lives. Thank you. Ti ho chiesto, ok, ma nella pratica come possiamo essere attenti? Nel senso, questo libro serve a tenere alta l'attenzione, noi che persone normali, uomini e donne, come possiamo, in che modo possiamo agire per cercare di stare attenti appunto che i nostri diritti, i diritti delle donne non ci vengano tolti? E la sua risposta è stata, credo che sia necessario stare allerta, essere attenti, tenere la guardia alta. Non voglio entrare nelle dinamiche delle recenti elezioni americane, ha detto, ma credo che siano un esempio che dimostra che ciò che accade a livello locale, nel molto piccolo, può avere un grande impatto globale, molto più grande. E quindi bisogna cominciare a essere, bisogna iniziare a essere attenti in casa propria, perché certe abitudini e consuetudini di genere iniziano da lì e possono essere negativi anche per i maschi, perché anche per i bambini, perché si imparano abitudini sbagliate anche per i maschi in casa propria. Sorry, you were saying? Well, sorry, I didn't mean to interrupt you, but yes, just Go ahead, for example, with COVID, what we are noticing in the United States, and I know in Italy also, and in fact everywhere around the world, is that women are leaving the waged workforce, the paid workforce, because someone has to be at home to take care of what's going on at home, particularly as children are not in school. Why is it women who are leaving the workforce and staying at home and not men? Well, I think there are two reasons. Well, at an individual level, there are many reasons, but I think there are two big reasons. One is gender norms of who is better to stay at home and take care of the family. But secondly, it's an economic choice because mostly women will have lower paying jobs than men. So if there are two of you in a household and someone has to leave the workforce, of course it makes sense, economic sense, for the person who's earning the least to leave the workforce. So we have a big structure of pay inequity that trickles down to this level of individual decision of who's going to leave the workforce in time of crisis. Thank you. Ha aggiunto questo, che ha detto, pensiamo al Covid oggi, in America ma anche in Italia è così, stiamo vedendo che il Covid sta avendo un impatto anche sulla forza lavoro, su chi deve lasciare il lavoro, sceglie di lasciare il lavoro o viene lasciato a casa, per occuparsi, ma nel caso in cui scelgano di stare a casa, lo fanno per occuparsi delle dinamiche familiari dei figli che magari in questo momento non possono andare a scuola. Ecco, di chi si tratta nella stragrande maggioranza dei casi? Delle donne quasi sempre. Per quale ragione? Da una parte per abitudini e consuetudini legate al genere, all'educazione di genere, e da un'altra, ha detto Joni, per ragioni economiche, perché le donne sono tendenzialmente pagate meno degli uomini o fanno lavori che vengono di quelli maschili, degli uomini. Il risultato è che ha senso da un punto di vista pratico che chi dei due in casa, in una famiglia, si trova ad avere lo stipendio più basso, sia quello che ci rinunci perché rimanga lo stipendio più alto, ovviamente. Ma il risultato finale è quello che ha descritto lei, un macro sistema di disuguaglianza, scusate, che non è equalitario e che ha come effetto finale comunque andare a colpire la donna. Thank you. Thank you very much. We do have one other question from the floor. They ask this in Italian and then in English. I'll say it in English as well. Qualcuno dal pubblico ci chiede come è diffusa nel mondo la consapevolezza delle questioni di genere e della lotta contro il cambiamento climatico.
c'è un legame tra le due cose. Ringrazio Chiara Codecà per la domanda, perché è una delle domande che le avrei fatto anch'io nei pochi minuti che abbiamo ancora a disposizione. Johnny, we do have a few minutes, but this question is a very interesting one, and it says so. How conscious, how spread in the world, how many people around the world are aware of the gender rights fight, the fight for gender rights, and two very different questions actually. And is there a tie? Is there a connection between gender rights and climate change? Oh, You wow. mentioned at the beginning of the event as well. Those are two incredibly big questions for only a very few minutes left. Let me say about gender and climate change. We have a lot of evidence that the impacts of climate change, the damaging environmental and economic impacts of climate change, ripple through society along different lines of privilege and power. And by and large, women and men are differently vulnerable to those impacts. So there's one whole area of climate change impacts in which we need to be more aware of and smarter about how those impacts are felt in society. But we also need to do more difficult work at looking at what is driving climate change and what are the presumptions in the structures of, for example, overconsumption in rich societies or attachment to fossil fuels that might in themselves be gendered. So both the impacts and the drivers are gendered of climate change. Allora, sono due domande molto ampie e molto diverse. Inizio dalla seconda, il legame tra i diritti delle donne e il cambiamento climatico. Ho detto che c'è un legame perché non possiamo fare a meno di vedere dai dati che abbiamo che il cambiamento climatico impatta sulla società e in maniera diversa, è un impatto in maniera diversa sugli uomini e sulle donne, perché il condizionamento di genere fa sì che loro siano vulnerabili al cambiamento climatico in modo diverso. Mi viene in mente l'esempio del raccogliere l'acqua piuttosto che di altre funzioni all'interno della società in cui si vive. Ha aggiunto anche che non possiamo non essere consapevoli di questo se vogliamo cercare di arrivare a una soluzione, no? A una lotta contro il cambiamento climatico adeguato. Anche il cercare di rifarsi ai combustibili fossili è di per sé qualcosa che potrebbe essere legato ad abitudini di genere, consuetudini di genere. Quindi ha un impatto e ha un effetto sulle donne all'interno della società. Thank you. You wanted to add something? No. Okay. And how do you think, I'm sorry, I asked that question very badly earlier on, but I think what they're asking is if there's a consciousness about the gender rights and the gender norms down is common knowledge around the world or not? Yeah. Wow, that's a very, very difficult question to answer. In my experience, I would say at the biggest, broadest level, yes. But of course, in places where women have less access to find out about their rights, either because of education or literacy, or simply access to other women to discuss their rights, it's very difficult for them to understand what rights they have and how to push it forward. And that can be true in Italy as well as in very poor countries with low levels of literacy. It's not just a literacy function, but it's a social connection function. And where social connections between women may be weaker, there'll be less awareness of rights. That's interesting. Thank you.
Allora, la domanda che è arrivata dal pubblico chiedeva quanto è diffusa, no, la conoscenza delle questioni di genere in giro per il mondo e delle lotte per le dinamiche, per il potere delle donne, per la libertà femminile e i diritti femminili. E lei ha risposto che è una domanda difficile perché direbbe che in generale in Occidente, in Europa, così è abbastanza diffuso ormai, in effetti, insomma, è un argomento sdoganato, anche se non sia sempre tutti utilisti, ma ci sono parti del mondo in cui magari per mancanza di accesso a un'educazione anche solo primaria, magari per mancanza di competenze, di informazioni, di accesso a informazioni esterne, in realtà no, ci sono donne che non sono molto consapevoli di quelli che potrebbero essere i loro diritti. E ha aggiunto, là dove c'è meno relazione e meno possibilità di contatto tra donne, è probabile che ci sia meno consapevolezza dei diritti delle donne. Thank you very much. We are about to close, but just wanted to add that there are people, not only men, who consider themselves on the side of women, I say, and still object to the term feminist. I know some of them. And I think everyone does. How would you describe, what could I tell them to make them change their mind about the word feminist? Oh, for all Ci sono of us. persone che non hanno piacere di usare la parola femminista, anche donne. For all of us to just keep using it. I say I'm a feminist all the time. Sorry, I completely lost you for a moment. Sorry. I think that one of the key things is for those of us who do consider ourselves to be feminists to use that word all the time. I use that word all the time. I say I'm a feminist geographer, I'm a feminist in the classroom, and eventually people will catch up. They'll get around to it. I have confidence. So just keep saying it. I will. Thank you. Thank you very much. Lo sapete chi siete, no? Qualcuno di voi conoscerà persone che mi conosco anch'io che non amano utilizzare la parola femminista, la trovano in qualche modo divisiva. Ma la domanda era come possiamo fare in modo che non sia così? Cosa posso dire a queste persone che la usino con più facilità? E la sua risposta è stata immediata: usala tu, usala sempre, io la uso sempre, mi definisco una geografa femminista, la gente prima o poi seguirà e capirà. Thank you very much. Very last question, very short one, but a big one. What do you expect in practical terms from the new Biden-Harris administration? Oh, relief. I mean, obviously, and I'll say this very briefly, obviously, no administration is going to be perfect. I will have, no doubt, disappointments and critiques with this administration, but as I would with any administration, but I think the starting presumptions of a Biden-Harris administration is that government can be a force of equality and to relieve suffering in society. The right wing has often taken the position that governments are useless and damaging. A Biden-Harris administration, I believe, will take the opposite view, and they are both quite strong and quite good on women's rights. So I am very hopeful. Thank you. Le ho chiesto cosa spera dalla nuova amministrazione americana Biden-Harris e la sua risposta immediata è stata sollievo, un po' di sollievo, la possibilità di respirare di nuovo, perché chiaramente nessuno è perfetto, questa amministrazione non sarà perfetta, ma rispetto a quello che abbiamo avuto negli ultimi 4 anni, questa amministrazione si porrà in modo completamente diverso dai repubblicani che tendono a cercare di dimostrare, a proporre una visione del governo come di un luogo dove un'entità maligna dove nulla di buono può succedere. Il governo, visto da questa amministrazione, sicuramente sarà una forza per il bene, che cercherà di agire per il bene. Poi vedremo, insomma, quali saranno i loro pregi e i loro difetti, ma entrambi, Biden e Harris, sicuramente saranno molto attivi sul fronte dei diritti umani e dei diritti delle donne. Thank you. And I think I'd like to close on that uplifting note. Okay.
Vorrei davvero ringraziare tutti voi per essere stati con noi quest'ora, e soprattutto Scrittori in città, e soprattutto ancora di più Joni Seager, perché questo libro meraviglioso, la sua compagnia lo è altrettanto, e siamo curiosi di riaverla presto per poter parlare ancora con lei del suo lavoro. I just want to say thank you, because your work is stunning, is needed, and is very appreciated. I'm so glad we could spend this hour together. Thank you for being here with us. Thank you very much for inviting me into this conversation. Thank you. It's been great chatting with you, Chiara. Thank you. Thank you. And goodbye, everyone. Bye.